how to write a will. Now ரொம்ப ஃபேமிலிக்கு வந்து தெரியாது இந்த விஷயம். நீங்க கவர்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா unclaimed money இருக்கும்ல, 70 over billion காசு வந்து அங்க இருக்கு. Anything happens to me, go to my wife. இப்போ 2 வைஃப் இருந்தாங்கன்னா estate planning ஒழுங்கா செய்யலாத விஷயம் வந்து இந்த this thing will happen. வைஃப்க்கு போகும்ட்டு அப்படி நான் நினைக்கிறேன்ல சார். But answer அது இல்லையா. Now if both of us died in an accident, the will become invalid. Maybe my wife need to use some money, cannot take out, no? Oh. Jokka. அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு யுவர் ஃபேவரட் பாட்காஸ்ட் jokkkasokkapakka. நமது நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் பார்கவி புத்திக். பார்கவி புத்திக்ல ஒரு குட் நியூஸ் இருக்குங்க. நம்ம நிகழ்ச்சியோட கோட் வேர்ட் jokkkasokkapakka அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க இந்த புத்திக்ல போய் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். 10%. எஸ், இந்த கோட் வேர்ட் சொல்லும்போது போயிட்டு அங்கே கடைக்காரன் காதில் போயிட்டு ரகசியமெல்லாம் சொல்லாதீங்க. ஜஸ்ட் நீங்கள் நேராக போய் சொல்லலாம் jokkkasokkapakka ஷோ பார்த்து நாங்கள் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 10% டிஸ்கவுண்ட். யூஸ்வலாக புத்திக் அப்படின்னாலே அங்குள்ள கலெக்ஷன்லாம் செம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்கும். பார்கவி புத்திக் சொல்லும்பொழுது குழந்தைகள், ஆண்கள், பெண்கள் இவங்களுக்கான இந்தியன் எத்னிக் வேர் சூப்பராக அழகாக இருக்கும். நானும் போயிட்டு பார்கவி புத்திக்கில் போயிட்டு சட்டை வாங்கிட்டு வந்து ஷோவில் போடலான்னு இருக்கேன். செம்ம பிஸியாக இருக்கும். பேக் டு பேக் பாட்காஸ்ட் ஓடிக்கிட்டு இருக்கா. எனக்கு சைஸ் கிடைக்கலையா? உங்களுக்கு சைஸ் கிடைக்கல. என்ன சைஸ் நீங்கள்? அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. இல்ல, சைஸ் வந்துட்டு ஸ்டாக் முடிஞ்சிருக்கும். இப்போ புது ஸ்டாக்லாம் இறங்கி இருக்கு, ஃப்ரெஷ்ஷா வந்திருக்கு. ஸோ மறக்காம போய் பாருங்க. சரி, இன்னைக்குள்ள டாபிக் நம்ம போவோமே. இன்னைக்கு நம்மளோட வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்காரு. நம்ம கிட்ட வந்து நிறைய வந்துட்டு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஷேர் பண்ண போறாங்க. எஸ், காலங்காலமா வந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை சொத்து பிரச்சனை மேன். சொத்து பிரச்சனை பல செஞ்சுரிஸ் அது ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம வந்துட்டு படங்கள்லயும் பார்த்துருக்கோம், ரியல் லைஃப்லயும் வந்துட்டு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு. ஆனா அதோட அடிப்படை பார்த்தோமா வில், அதாவது உயில் அப்படின்றது வந்துட்டு ஒருத்தவங்க இறந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய சொத்துக்கள் யாருக்கு போகணும், அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்களா இருக்கலாம், ஃபேமிலி மெம்பராக இருக்கலாம், எழுதி வச்சுட்டு போகிறது. இதில் வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் எழுதி வைப்பாங்க, எழுதி வைக்க தவறிடுவாங்க. என்ன எழுதி வச்சிருப்பாங்க கூட சில பேருக்கு தெரியாது. இதனால் பல குழப்பங்கள், பல பிரச்சனைகள் வரும். ஏன்னா வந்துட்டு இதனோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வேலை செய்ய சொல்லிட்டு ஒரு சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கு இல்லையா? இன்னும் ரொம்ப பேருக்கு குயில், மயில் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆனால் முக்கியமானது வந்து உயில்யா. உயில்ல கவிதையாக நீங்கள் பேசுகிறீங்க சார். சரி, இன்னைக்கு இந்த துறையில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒருவர் நம்மளோட இணைய போகிறார். அவர் வேற யாரும் இல்ல, திரு ரஞ்சித் சிங் அவர்கள், ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபைனான்சியல் கன்சல்டன்ட். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? குட் குட் ஐயா, குட் குட். அவர் நம்ம இந்த ஷோக்கு வர்றதுக்கு அவர் பினாங்லேருந்து ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்காரு. வாவ், பினாங்லேருந்து வந்துருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி சார். அதாவது பினாங்லேருந்து ஒரு நல்ல விஷயத்தை பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு இந்த அளவுக்கு இவ்வளோ தூரம் நம்ம ஸ்டுடியோக்கு வந்துருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். வெல்கம். தேங்க்யூ. சரி சார், இப்போ வந்துட்டு இந்த உயில் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தேன். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எதனால் இந்த இஷ்யூ வருது சார்? நம்ம மக்களில் வந்து ரொம்ப பேர் வந்து இந்த எஸ்டேட் பிளானிங் பற்றி தெரியாது. எஸ்டேட் பிளானிங் என்னன்னா, நம்ம வந்து இருக்க டைம் வந்து வி ஆர் யூஸிங் அவர் இன்கம் டு கிரியேட் அவர் அசெட்ஸ். நம்ம அசெட்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம். பட் இந்த ஈவெண்ட் நம்ம இல்லை, அந்த கண்டினியூஷன் அந்த அசெட்ஸ் யாருக்கு போவோம் வந்து ஒழுங்காக செய்யலை. ஸோ தட்ஸ் வை வி ஹேட் டு ஸ்டார்ட் கிரியேட்டிங் இன் எஸ்டேட் பிளான். ஓகே, இந்த எஸ்டேட் பிளான் ஏன் முக்கியம்னா, நீங்கள் கவர்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா unclaimed money இருக்கும்ல, 70 over billion காசு வந்து அங்கே இருக்கு. 70 over billion. Wow. Okay, there's a lot, huge money. And இந்த காசு ஏன் அங்கே போச்சுன்னா, because no worries, estate planning ஒழுங்காக செய்யலாத விஷயம் வந்து this thing will happen. Now today what I'm going to do, I'm going to share with you all a little bit about estate planning. Estate planning na enna? So estate planning basically you are looking in transferring whatever your assets that you have now to the next generation. அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay. Now why we want to create estate planning? Number one, every 1 hours நம்ம வந்து வேலை செய்யும். We got income. அந்த இன்கம் எடுத்து தான் நம்ம வீடு, காடி, we put money in the bank, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் செய்வோம். ஃபாரெக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், கரன்சி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப நம்ம செய்வோம் பாருங்க. ஸோ இந்த சொத்துல வந்து in the event, let's say I pass away, இப்போ யாருக்கு போவோம் அந்த சொத்து? What do you think, ஐயா? Who will be the next person? I'm married, I got kids, I got 3 kids. So இந்த சொத்து, if I'm no more around, who will be the next person to inherit this சொத்து? ஓகே, எங்களோட நாலேஜ் பிரகாரம் நினைக்கிறேன் உங்கள் கிட்ஸுக்கு, ஒய்ஃபுக்கு போகும்ட்டு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்ல சார். ஓகே, everybody thinks that. But the answer அது இல்லையா. You see, the moment we pass away, our asset first thing is become frozen. That's a legal term. So to unlock it, you need to apply a court order. And the court order என்னன்னா, you either apply grant or probate. Legal term வந்து they call it probate, short term. The other one is letter of administration.
ஓகே alright now ரொம்ப ஃபேமிலிக்கு வந்து தெரியாது இந்த விஷயம் so that is why we are looking into encouraging people to start writing a will. Okay, why we want you to write a will? Once நீங்க will எழுத்துனீங்களா and the process to pass over to the family is shorter and is easier. It's easier. நீங்க will செய்யலனா government will come into the picture to distribute under the Distribution Act 1958. So அதுதான் complication. Okay, அது எப்படினா once a person pass away under the Government Distribution Act 25% of the total assets வந்து go to the wife. Only 25 now what happened to the balance 75? இப்போ 2 wife இருந்தாங்கன்னா Okay, that's a good question. Those who are married before 1984, the government ruling they allow you to have 2 wives. But after 1984, only 1 legal wife. ஓகே So they will follow who is the legal wife lah. The court will decide. இதெல்லாம் வந்து court high court matters இது. The court will decide. இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு விஷயம் நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜ், செகண்ட் மேரேஜ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வரும்போது அது எப்படி இது பண்ணலாம் சார்? Okay, maybe I share you one case study that I have. அதுக்கு முன்னாடி அந்த பெர்சன்டேஜ் மேட்டர் முடிச்சிருங்க அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு இது இருக்குது. ஏன்னா சார் இது எங்களுக்கும் புதுசு தான். ஆமாம், அது நாங்கள் இங்கே தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறோம். உயில் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம். அது எங்கே எழுந்தணும், எப்படி எழுந்தணும், யார்கிட்ட போய் அதை வந்து அணுகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எனக்கும் கூட இன்ன வரைக்கும் தெரியாது. By the moment I pass away, the 25% of my assets வந்து எங்கள் wife போகும். The balance 50% will go to my children. Okay. But a lot of people have children minor, which is 18 years kila. Okay. So anything 18 years kila, the court will decide to pass over this share 50% to the government public trustee, which is Amanah Raya Berhad. They will hold it on trust. When the application for the LA, letter of administration, those who don't have a will, they have to go to LA, letter of administration. In the ruling, they will use it lah. Okay, the Distribution Act. Now the 50% once you goes over to Amanah Raya Berhad, they will be the body by government to take care of it. Okay. So when the child is 18 years old, they வந்து pass பண்ணுவாங்க. Now if you take a house, okay, a house, one beautiful house, we create we do renovation, the house was superb and all that for us to stay. 25% my wife will get the share. 50% of children, but the 50% still goes under, right? So application in the LA வந்து those who applied granted to the mother because the child is we have a mother, right? So under 50% வந்து the court will give allowance to the mother to manage it. But when the child is 18 years old, Amanah Raya will decide who will be the rightful owner of it. So நீங்கள் 50% சொன்னீங்க, 25% சொன்னீங்க, இன்னும் பேலன்ஸ் 25%. That's a good news. And the 25% வந்து it will go to my parents. You mean இறந்து போனவங்களோட parents? Yes. Okay. They say now I'm no more around. So the 25% will go to my father and mother. Now there are a lot of drama you can see. Mother-in-law, daughter-in-law cannot get along. So in this situation, sometimes you can see the house have left unattended because they cannot settle. Let's say by my case, my mother don't sign to release the 25% rights to my wife, nothing can work. Okay. She can take a court order injunction to stop my family members from staying in the house. It's a very complicated situation. See, when you were saying that the 25% goes to the mother, the siblings are entitled. Yes, okay. எப்படின்னா, like my case, both my parents are no more around. Father, mother is no more around. Right. So what happened? The 25% will go down to my brothers and sisters. Okay. So let's say my sister passed away. My sister's share will go to her kids, which is my nephew. So it's a never-ending story, Maya. It's a very complicated situation. To solve this, is actually a very simple thing is to write a will. ஒரு will நீங்க செஞ்சிட்டீங்களா, you actually bypass almost 90% of it already. How to write a will? அதுதான் சார். Question is how to write a will, right? Many of us, we will write a will, we write down there, okay, in the event I pass away, 100% of my assets go to my wife. Do you think that's the right one? Most of the people will do that, right? Okay. In my case, okay, I'm just taking my case. I and my wife, we travel every day. Now, if both of us died in an accident, what happened to the will? The will become invalid. So being invalid, it goes back to Distribution Act. Application to the court is called LA. Okay. So under complication, I'm all explain, under complication, எல்லாமே வரும். So when we write a will, there is a method of writing a will. There are few clauses must be included in the will. The number one important thing is called common disaster clause. That means in the event I and my wife pass away, I created the third person in the will.
Okay. Like a guardian? Yes, is guardian is different. Yeah, this is called common disaster clause for all. Common disaster clause mean, okay, for example, my will, in the event I and my wife pass away, I already created to my father-in-law. So the court knows I already done the the arrangement. In the event both of us are not around, my father-in-law will come into the picture. Okay. Second is called guardian clause. Now my children are below 18 years old. Okay, if there is a family dispute coming, my family side, my wife's side comes into argument and all that, the court will take the children and put them under government welfare home. Okay, if it's a dispute. So what happened in the will we have to create a guardian clause. Guardian clause என்ன செய்வாங்க? I will create guardian clause to say that in the event both of us are not around, my kids are taken over by my father-in-law. அது நீங்க எழுதுனீங்களா, process will be easier. The court will follow the instruction. The third part, nomination clause. Okay. Alright, every one of us we take insurance policy. Taaka full policy, life insurance policy. We'll do what? We write a nomination. Then all of us who are working, we got EPF, KWSP. Correct? நம்ம என்ன செய்வாங்க? Nomination எழுதுவாங்க. Correct? And then today we have PRS. PRS is a private retirement scheme, which is available now, and a lot of people are putting money there. And you also can put nomination. Now, in my case, if I write everything under my wife's name, okay, like for example, I got KWSP. I got maybe 500,000 in the account. So I write down a nomination, anything happens to me, go to my wife. But both of us died together. Then what happened to the nomination? The nomination failed. So you have to include into the will. And the will of the Eldeno, in the event nomination fail, this clause take effect. So I've written there, if my nomination fail, automatic my father-in-law will be in power. அப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு few probability plan பண்ணி அந்த will எழுதணும். Yes. When we write இது இல்லனா இது அப்படினு சொல்றாங்க. So that's the utmost final document to say yes, that. Yes. Okay. Now, let's say both of us, I didn't pass away. Okay, I didn't pass away. Due to the accident, I became coma. Incapacitated சொல்லுவாங்க. The will say if I pass away it become effective. But incapacitated என்னாச்சு? Maybe my wife need to use some money. Cannot take out, no. Oh. Alright, so we have to create another one called power of attorney. Power நிறைய box tick பண்ணனும். Yes, yeah. Power of attorney means I'm giving instruction in the event I became incapacitated. My wife has got authority to take what? In case she needs to withdraw the money in the bank. In case, for example, she has to make decision on my medical condition. She can. So இதெல்லாம் வந்து நம்ம வீல வந்து கரெக்டாக செய்யணும். ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்துட்டு புதுசாக வீல் எழுத போகிறவங்களுக்கு இந்த விஷயங்களை நீங்கள் கைட் பண்ணுவீங்க. Yes, we will. இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும், இப்படிலாம் பண்ணால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Yes. In fact, we are doing seminar to give awareness to the people. People can join us, come for a seminar. We will teach them, guide them. Right? And option we're given. If you want to do the will, maybe you have a friend or lawyer, make sure they follow these guidelines lah. Okay. அதெல்லாம் வந்து we will advise them. You were saying that the probabilities and the box tick பண்றதுன்னு சொல்றீங்களா, இதெல்லாம் நிர்ணயிக்கிறது, I mean who determines that the probabilities? Government or a person like you? Alright. As a registered financial consultant, we want to make sure that the family affair is taken care well. Okay. So this is where the clauses has been created inside. Okay, we want to make sure this is done lah. That's why we want to emphasize to make sure all these clauses are included in the will. நீங்கள் என்கவுண்டர் பண்ண ஏதாச்சும் கேஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும். எப்படி ஒரு கேஸ் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது, அதை நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay. This case study is regarding will. Regarding will. This man is an old man. He's got 5 children. Okay. So he went and see a lawyer. So he told a friend, lawyer friend, that he wants to write a will. So the lawyer friend write the will. The 5th boy is in US. The 4 children in Malaysia, only the 5th one is in US. So when he write a will, he written there everything that he has to be passed to the 4 children. Ala in the kadisi payam vandi, he's a bit notorious lah. So the father, not father's pet lah, put it that way. Okay. So he didn't allocate. When the father passed away, they all came back. So this son from US also came back. Then what happened when they read the will? He find out that he was not given anything. You think it's fair? வெரி ஹார்ட் டு அதான் வெரி ஹார்ட். இப்படியும் பார்க்கலாம் அப்படியும் பார்க்கலாம். அவங்க சூழ்நிலையில இருந்தாலும் தெரியும் சார். Correct. அவங்க அப்பாவோட wish அது. Correct. Maybe he doesn't want to give, then what can we do? His wish. Now, when they go and apply for the probate, he contested. He can contest it. He can contest. So the will not properly done can be contestable. Oh. So he contested. He says, when my father write the will, he forget that I was in US. That's why he didn't mention my name. And he won the case. Oh. Are you saying that these are the loopholes? They have it in a will? When they draft the will, they should have the lawyer, whoever should have advised the father. Okay, even though you're not giving anything to the 5th child,
அந்த சாலோட பேர் வந்து இருக்கணும் will. Okay, I have the மென்ஷன் fifth பண்ணி child. I'm not giving anything to him அப்படின்னு Right. So what we will do, we will say, okay, maybe you leave a small amount of money. For my fifth child, I'm allocating a 10 ringgit. போதும். So he cannot contest anymore. That means the father is aware that he's given everything. So in the case when he won. So what happened, the சொத்து வந்து have to be divided into 5 of them lah. Another scenario that I want to share, this is very important scenario. One of my client, his name is John. In his previous marriage, he's got 2 kids. But the marriage failed. He went into divorce. Then he remarried, he got 3 kids. So total he had 5 kids. He passed away. When he passed away, he did not write a will. So what happened? Have to go through LA, Letter of Administration. So the government ruling comes in, Distribution Act 1958. When that comes in, 25% of the estate, the total assets, அவங்களோட சொத்து வந்து will go to the wife. The 50%, the previous marriage 2 kids are also his children, Okay. legal children. So they got rights. So இப்போ அந்த கேஸ் வந்து complicated ஆச்சு. ஏன்னா அந்த 2 children பெரிய children ஆச்சுல. Oh, my father 50% of this, I got share. Correct? So basically 5 of them, each of them got 10% share lah. Yeah. So he can contest the mother from staying the house. Oh. இதெல்லாம் ரொம்ப careful. So if you have previous marriage, அந்த will வந்து நீங்க எழுதணும். In my previous marriage, fail, I have these 2 kids, and I'm giving a small portion. நீ கொடுத்தாகணும். கொடுத்தீங்களா அப்புறம் dispute வராது. வயசாயிட்டாங்க. They are not even not passed away lah. I mean what I'm saying is உயில் எழுந்துறாங்க. Okay, yeah. ஒரு certain ஏஜ் வந்துருச்சு, பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அசெட்ஸ் எல்லாம் வந்து எழுதி கொடுக்குறாங்க. But then we came across of course in a social media saying that he's a billionaire given the assets and so on to the children. But at the end of the day அவங்க ஃபாதரை வந்து புஷ் அப் பண்ணிட்டாங்க. ஹவு திஸ் திங்ஸ் ஹேப்பன்? அவங்க ஃபாதரையே வந்து அனுப்பிச்சிட்டாங்க. ஒன்றுமே இல்லை. ஒரு பில்லியனாக இருந்தவர் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சாதாரண நார்மலான மனுஷனாக இருக்காரு. ஏன் அது? So you mean to say that he already sell off all the assets, is it? It's we don't know how it is happen. பட் அந்த உயில் எழுதும்போது இப்போ நம்ம உயிரோட இருக்கோம், ஒரு certain age இந்த கேட்டகரி இருக்கான்னு நான் கேட்குறேன். இதுதான் என்னோட கேள்வி. நான் 70 வயசு ஆயிடுச்சுன்னா என்னோட உயில் வந்து என் பிள்ளைங்களுக்கு போகுதுன்னு எழுதிட்டேன். எப்போ எழுதிட்டேன்? 60 வயசில் எழுதிட்டேன். நான் 70 வயசு ஆகி நான் உயிரோடு இருக்கேன். எனக்கு 72 வயசாகிடுச்சு. ஆனால் பிள்ளைங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு 70 வயசு வந்துருச்சுன்னா அந்த உயில் வந்து அவங்களுக்கு சொந்தம்னு. Okay. அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி சார் உண்மையிலே நான் இன்னும் அதை பாதுகாத்துக்கலாமா? Very good question. See, always we advise families, when you write a will, every 3 years you must review the will. Okay. அது ரொம்ப important review பண்ணணும். Why? Sometime I may be driving X car. I sell and buying a new car. So in the will when we register the vehicle number. So அது வந்து நம்ம amend பண்ணணும். Every 3 years renew பண்ணணும்னு சொல்றீங்களா? இப்போ each time will பண்றதுக்கு என்ன காஸ்ட் வரும்? Okay. And renewalக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் வரும்? Alright. There are few will writers outside there. Right? So depends on how many clauses that you are putting into the will. There's a charges there. Right? Okay. And then when you amend the will, there's also small charges they will charge. Not much, small charge. But இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக செஞ்சீங்களா better for the family. Now when you apply to the court to get the probate, so the list of assets must be given to the authority to be going to apply. Either you see a lawyer or you see a amanah raya berhad or you see a pejabat harta pusaka kecil. These are 3 bodies that normally do this kind of things lah. So what they want to know is they want to know the list of assets. Now if I write like your case just starting சொன்னீங்க lah, he's 70 years old. 60 years old, he got a lot of assets. But 70 years old, most of it he sold. So under asset, as long as still under his name, then the distribution will come in lah. அவங்க பேர் இல்லைன்னா nothing already. That means he's already liquidized his assets. ஸோ நீங்கள் அம்மானா ரயன்னு சொன்னீங்களே, அவங்களுக்கு அந்த மேனேஜ்மெண்ட் சைட் அங்கே அவங்க எஸ் ட்ரஸ்டியாக போயிடுது. ஆமாம். அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு காஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக they are the administrator actually. Okay. They are administrator. Who should pay the administrative cost? Okay, that's a good question. See, when we want to apply either probate or LA. Probate now you got will. You don't have will, you have to go under LA, Letter of Administration. All this, there is another process. Application for disorder from the court. There is another procedure. Number 1, you have to appoint administrator. Who is going to administrate for you? So normally we have amanah raya berhad, pejabat harta pusaka kecil, or you can use a lawyer. Alright? Amanah raya berhad has got their own structure of fees. In the amount. So they go like first 5,000, the subsequent 5,000. அந்த மாதிரி இருக்கு. Okay, there's a fees there.
Pejabat harta pusaka kecil also, even though government body, they also have a fee because they are also doing the job. And of course, the lawyers also have the fees. Right? So these are the 3 body that can help you to settle this lah. Second comes in is you must have a list of assets. Okay. Alright, now most of the family, they don't know where is the list of assets. Okay, we encourage family to create a vault. Vault means whatever document you have, house document, Kadi, grant, bank account, you invest in public mutual, or you have PRS account, you have bank account, everything put inside there. Okay. Why? When somebody pass away, it's easy, you have the list, everything inside the vault. Third one, after this is done, you hand over to, let's say for example, I'm using a lawyer to become an administrator of my estate, my family estate. So I pass all this to the lawyer. So lawyer will prepare documentation called affidavit documentation to submit to the court. And when we submit this document to the court, it's not free. There's a fees to be charged. Ayyo. Who's going to pay? So if I'm no more around, my wife have to pay. But when I'm no more around, all my asset frozen. Even my money in the bank is locked. அது எப்படி lock ஆச்சுன்னா, the moment death certificate issue by Jabatan Pendaftaran Negara, everything is locked. அதுக்குன்னு ஒரு ப்ரொபிஷன் பீரியட் இருக்கா? இல்லையா, because you see, when a person pass away, JPN certificate ஒன்றும் issue பண்ணல. Correct? And the burial certificate இருக்குல்ல, during the burial certificate, family members, if they know the PIN number, they can still go and withdraw the money. Yeah. அது முடியும். But one JPN death certificate issue, that's It's automatic lock. Yeah, automatic lock. While you apply for the probate, the court comes to know Mr. So and so has got money, but when he died, a few money has been withdrawn. They can question. Family members can dispute, can come into argument. Yeah, true. So. Right? ஓகே சார், இந்த வில் எத்தனை வயசுலேருந்து எழுதலாம்? அது ஏஜ் ஃபேக்டர் இருக்குது. இப்போ எனக்கு 21 வயசு, நான் எழுதலாமா வில்? Normally, what he says is correct. You see, normally when you're working, you're earning income. You got KWSP to nominate. Correct? And then you start buying, maybe you buy motor car, you buy car. The moment you create this, you have to start writing a will. ஐயோ, இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு பட்ஜெட்டே வைக்கணும் போல இருக்கு. You have to So start I writing can a will. still start to write. Yes, because today you see our Malaysia, number 1 death is road accident. Yeah. You can see every day in the news there's a road accident. And it happens mostly, if you look at it, youngsters. Yeah. So highest there. சரி, நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் வந்துட்டு வியூவர்ஸ் உங்களை பயம் காட்டுறதுக்கு இல்லை, ரியாலிட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. சம்டைம்ஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட் திங் எப்படி நடக்கும்னு தெரியுது. நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஐயோ எழுதலையே, போலையே, வரலையே, கான்ஃப்ளிக்ஸ், ஃபேமிலிக்குள்ளே பிரச்சனையை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஐ திங்க் இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களே எத்தனை பேர் வில் எழுதுறது எவ்வளோ முக்கியம்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்ன்ட்டு இப்போ யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க. நீங்கள் சொல்லும் போது எனக்கு தெரியுது ஐ கேன் ஸ்டில் ரைட் அட் மை ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. True, yeah. You can still write, no problem. சார், இந்த பில்லியனர்ஸ்லாம் எப்படி சார்? Okay, those people who have got big organization, Okay. I mean it runs in millions or billions. Normally what they do is they will hand over all this to a trust company. Okay. Trust company will hand over, because too big. Right? So what trust company will do, for example, Mr. A, he's got a business. So he write everything to the trust company. So he pass over to the trust company. The Trust Act in Malaysia is they don't have to apply for probate. They are the owner actually. All right. There are 2 types of trust we have. Revocable trust, irrevocable trust. அது ரெண்டு மாதிரி trust இருக்கும். Revocable trust mean you can still amend, you can still cancel and take back. Irrevocable trust, once you give to a trust company, you cannot take back. Lifelong. Yes, belongs to the trust company. If you want to take back, you must go to the court and get the order. So there are 2 types of trust in in this case, who gain? யார் ரொம்ப gain பண்றா? Okay, why these big businessmen, they will hand over to the trust company? They are more bigger organization, they are very manageable, well organizable. to manage. Yeah. Okay, so what happened, I give instruction. For example, I'm a businessman, I transfer everything to this trust company. Okay, I use ABC company, trust company. I transfer trust company, and I want to make sure it's a revocable trust so that I still got control over the trust. Then I will have to create a trust deed. Trust deed is an instruction you're giving to a trust company, even in the event I'm no more around, this to be followed. So the trust company has to follow the trust deed. So these are very complicated situation, big organization. Okay, do that. great. Bharghaviy Boutique நம்மளுடைய ஸ்பான்சர். Yes. அவங்களுடைய ஸ்டாருக்கு போமா? Yeah. அதுதான் பார்கவி புத்திக். நான் சொல்லல, புத்திக்னாலே கலெக்ஷன் சூப்பர், அதான் ஸ்டைலிஷா இருக்கு. வேற போவோம். இந்த வாரம் ஒரு நாள் ஒதுக்குங்க, பார்கவி புத்திக் போயிட்டு அழுட்டு வரும் நம்ம. ஓகே, நீங்களும் டைம் இருக்கிறப்ப கண்டிப்பாக போய் விசிட் பண்ணுங்க. சார், இது வந்துட்டு என்னோட கியூரியாசிட்டினால நான் கேட்குறேன். நீங்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக நிறைய அசட்ஸ் வீல்ஸ்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க.
வாட் இஸ் த எக்ஸ்ட்ரீம் பிக் வேல்யூ கேஸ் நீங்கள் பண்ணிருக்கீங்க? எந்த அளவுக்கு பெரிய வேல்யூவில் பண்ணியிருக்கீங்க சார்? Okay, I've done the latest that I did was a doctor. A doctor in the age of 34. Okay. Right? So we created a 8 million revocable trust fund. Revocable trust fund. Now why? When you write a will, you are giving instruction in the will that in the event I pass away, everything to be given distributed accordingly lah. So during the process to apply the will, okay, the family needs income. Asset frozen, you cannot unlock. Correct? And then sometimes can be a complication. Somebody can contest your will. Can happen. It can happen. So what the family needs? The family need funds. Where's the funds going to come? Okay. He's a doctor. He's no more practicing. That's it. There's no income. Right? He passed away. There's no income to the family. So Correct? he allocates some amount which is Yes. So we allocated, create a revocable trust fund. See, there are two ways you create a fund. Either you put 8 million into an account, okay, or you don't have the 8 million, we create the 8 million for you. That's why we call it revocable trust fund, and you contribute into the fund. Okay. Alright. So why this fund? When we create a revocable trust fund, in the event anything happens to this doctor, in the revocable trust fund is already created on nomination. Okay. So the nomination, what happens is immediately the 8 million will go to the wife. He already created into the wife. So the wife can take the 8 million and do what? Housing loan need to be settled. Okay, some people ask me, I got MRT. I got MLT. Does the MLT works? We have to check. Okay, sometimes when you do the MLT, you fall into the trap of the bank. Alright? So when you have a revocable trust fund, like what I mentioned just now, 8 million, so the wife can take the money and settle the loan. So there's fund available already. Second one, in case he's got other loan, for example, car loan, business loan, credit card loan and all that, everything can be settled. And the process to get the probate is even faster. So the creditor cannot come into the picture. So this revocable trust fund, why is so important? One is it is tax-free income. So even income tax cannot come into the picture. Okay. Second one, the creditor proof. Even whoever I owe the money, they cannot touch the money. It is 100% given to the whoever I nominate, like my wife. அப்போ இன்சூரன்ஸ் காசு? Revocable trust is partly we create using the insurance portfolio. Okay. We create using that. You see, if I have insurance policy, correct, most of the people outside there, they'll take 100,000, 50,000, all that. But that's not the right way. The revocable trust fund is a special insurance program that we design. And that formula we have to calculate according to their annual income, according to the liabilities that the person have. So that's why this person, 34 years old, we create a 8 million revocable trust fund, and he's contributing monthly into it. Okay. Okay. இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு. இன்ட்ரெஸ்டிங். என்கிட்ட இருந்து இன்னொரு ஒரு கியூரியஸான ஒரு கேள்வி. அதுக்கு முன்னாடி நீங்களாச்சும் கேட்க போறீங்களா? இருக்கு, நீங்கள் முதல்ல கேளுங்க. இப்போ சார் ஃபேமிலி பற்றி நம்ம பேசணும். ஃபேமிலி தவிர்த்து இப்போ வந்துட்டு வேற யாரோ பேரில் சொத்து எழுதி வச்சுருக்காங்க. ப்ராபப்ளி அது அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்களா இருக்கலாம். ப்ராபப்ளி அவங்ககிட்ட வேலை செஞ்ச ஒர்க்கரா, சம்மான் ஹூஸ் வெரி லாயல், லெட்ஸ் அவங்க எழுதி வச்சுருக்காங்க. இப்போ இந்த சிச்சுவேஷனில் ஃபேமிலி வந்துட்டு ஃபைட் பண்ணி இந்த சொத்தை எடுக்க முடியுமா? Once it's written, ஐயா. ஸோ அதை எதுவும் மாற்ற முடியாது. Unless scenario whereby the family want to contest that this person has given to them under the influence. You have to prove lah. இங்க வந்து ப்ரூஃப் பண்ணணும் கோர்ட்க்கு. That will go years and years and years. Yes, you are right. நானும் பாலாவும் வந்து ஒரு ஜாயின் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கோம். Then something happened. How that money belongs to who? எப்படி அது withdraw பண்ணுவோம்? Okay. நீங்க அக்கௌண்ட் சொல்றீங்க, பேங்க் அக்கௌண்ட். பேங்க் அக்கௌண்ட். Maybe I share with you houses, easy. Okay. Most of the family when they buy a house, they have two names. 50% under the husband name, 50% under the wife name. இந்த MRT வரதுனால ஆமா, அந்த பாதி பிரிக்கறாங்களா? Correct. When they sign the SMP, sales and purchase agreement, ரெண்டு பேர் வரும். Why they do that? Sometimes they want to make sure that it's secure. They say, நீங்க நான் anything happen நமக்கு இந்த வீடு யாரும் எடுக்க முடியாது. Actually the answer is no. வாங்கும்போதே ஒரு பயத்தோட தான் வாங்குறாங்க. So if the Mr. A pass away, and the 50% become an estate. Okay. Mr. B, the wife 50% still got there, but she's still alive, right? So under 50% when they will have to go through the distribution. So that's why people thought have two names not secure. Anything happen on the video, 100% will come to me. No. It's wrong. Okay. It's wrong. This is where the law comes in. அப்போ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல இருக்கிறவங்க என்ன செய்யணும்? Sales and purchase agreement two names now.
Mr. A has to write the will to make sure in the event he pass away, the 50% goes to the wife. ஓகே, எப்படி பார்த்தாலும் வீல் எழுதி தான் It is a must. It is a must. ஸோ இப்போ இந்த வீல் எழுதுறதுக்கு சார் என்ன மாதிரியான ப்ரிகாஷன்ஸ், என்ன மாதிரி விஷயங்கள் வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க பப்ளிக்? Okay, as I mentioned earlier, under 4 clauses, I repeat again, common disaster clause, guardian clause if you have children below 18, okay, and then nomination clause if nomination fail, fourth power of attorney. It is very important to make sure you do it. And every 3 years, please review the will. சார், நம்ம அமனாராயை பற்றி சொன்னீங்கல்ல, ஆமாயா, அவங்க ஒரு ஃபீ சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அந்த எசெட்டை வச்சு. அவங்க அந்த எசெட்டை வச்சு கண்டிப்பாக அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. கரெக்ட். ஓகே, சம் ஆஃப் த எசெட் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கும், சம் ஆஃப் த எசெட் நான் ப்ராஃபிட், அந்த ப்ராஃபிட்டபிள் கொடுக்காது. கரெக்ட். யார் அவங்களோட ஃபீயை கட்டுறது? ப்ராஃபிட்டபுளாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே, மைனஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்எம் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு டிடாக்ட் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துருவாங்க, அந்த பெனிஃபிஷரிக்கு கொடுத்துருவாங்க. ப்ராஃபிட்டபிள் இல்லைன்னா they are managing your assets, then who going to pay their fees? Okay, good question. I had one client. One client took a life insurance policy of 100,000. So under nomination, 50% wife, 50% children. Or daughter. So he write under the daughter. 50% to the mother paid out. The 50% cannot pay to the child because the child is 18 years and below. See, a lot of people are doing this mistake. They put EPF nomination, children padi, amma padi. If the children is 18 years below, according to law, they cannot. They are still minor. Okay. So under 50%, the insurance company pass it over to Amana Raya Berhad to manage. Okay. Right? So when Amana Raya Berhad manage the 50%, so there are two ways. They will do their own investment, internal investment sevanga. So if the profit can cover the management fee of Amana Raya, well and good. No issue. But if it cannot cover, when the time comes to hand over, they will give you an account. This amount, you have to pay us back. பாருங்க. ஓகே, கிரேட் மிஸ்டர் ரஞ்சித். நீங்கள் சொன்ன விஷயங்களை கேட்ட உடனே நானும் அடுத்தது வீல் எழுதணும்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன். ஆனால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் கொடுங்க சார். கண்டிப்பாக. நோ வரி. 10% கொடுப்பீங்களா சார்? சார், இதை தவிர்த்து நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு வேறு என்னெல்லாம் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணணும், அதை செய்யணும்னு சொல்ல விரும்புகிறீங்க? Okay, we actually giving free seminar on estate planning. Okay, any one of our viewers who wants to know more in details, they got questions. Sometimes a lot of people got questions. இப்போ மைண்டில் வேலை செய்வாங்க. ஐயோ இந்த மாதிரிலாம் செய்யணும், என்ன ஆச்சுன்னா, don't worry, PM to your site, let you all know. Then we will invite them for the seminar at no cost. ஆனால் நீங்கள் பிணையங்களில் இருக்கீங்க. We will do in KL. We have office in KL. Okay. We have office in KL, Ipoh and also Penang. ஓகே, கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஃப்ரீயா? It is free for all of them. நமது நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் பார்கவி பூத்திக். நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கோம், கண்டிப்பாக அடுத்த எபிசோட் நம்ம சட்டையை போட்டுட்டு வரோம், தெரியுங்களா? இவங்களோட ஃபிசிக்கல் ஸ்டோர் ஸ்ரீ கும்பாங்கன் ஏயோன் மாலில் தான் இருக்குது, ஈக்வின் பார்க்கில். அங்கே போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச க்ளோத்ஸ் நீங்கள் வாங்கலாம். ஆன்லைனில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். அவங்களுடைய ஐஜிக்கு போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு அங்கே கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்து டிஎம் பண்ணி யூ கேன் பர்ச்சேஸ். கண்டிப்பாக உங்களுடைய கேள்விகளை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. சார், நீங்கள் யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கீங்களா? கூகுள் அக்கௌண்ட் இருக்குதுன்னா கூட இந்த கமெண்ட்லாம் வந்து ரிப்ளை பண்ணிருங்க சார்.